El ascensor dio un sacudan violento, como si el mundo entero se hubiera detenido, y la luz parpadeó antes de sumernos en una penumbra inquietante. Diego, con el corazón latiendo en los oídos, apretó los puños contra las paredes metálicas, buscando un punto de apoyo en medio del pánico. Frente a él, Javier, su hermanastro, lo miraba con una calma que resultaba casi irritante, como si estar atrapado en un ascensor viejo en el corazón de Madrid fuera solo un inconvenient manner. ¿No vas a hacer nada? Espero Diego, su voz temblando más de lo que quería admitir. Tenía 24 años, pero en ese momento se sentía como un niño perdido. El espacio era tan estrecho que podía sentir el calor del cuerpo de Javier, a solo un paso de distancia, y eso lo ponía aún más nervioso. Javier, de 27 años, con ese air de seguridad que siempre había desconcertado a Diego, se cruzó de brazos y alzó una ceja. Tranquilo, pequeño. Gritar no vía a arreglar el ascensor. Su acento, una mezcla de madrileno y porteño heredado de su madre argentina, hacía que cada palabra sonara como un desafío. Diego lo fulminó con la mirada. Odiaba que lo llamaran pequeño. Odiaba aún más que, después de años de distancia, Javier siguiera teniendo esa habilidad para sacarlo de quicio con una sola frase. Habían crecido separados, con madres diferentes y un padre que apenas lograba mantenerlos unidos en las incómodas cenas familiares. Diego siempre había sentido que Javier lo veía como un estorbo, un niño mimado que no encajaba en su mundo de confianza y carisma. Pero ahora, atrapados en ese ascensor, no había escapatoria. Estaban solos, y el air parecía cargarse con algo más que el olor a metal y polvo. ¿Y qué propones, genio? Respondió Diego, tratando de sonar sarcástico, aunque su voz traicionaba su miedo. El ascensor, parte de un edificio antiguo en el barrio de Malesana, no inspiraba ninguna confianza. Las paredes estaban rayadas. El botón de emergencia parecía más decorativo que funcional, y el silencio que siguió el último crujido del mecanismo era ensordecedor. Javier suspiró y se acercó al panel de botones. Sus dedos rozando los controls con una calma exasperante. Primero, respirar. Segundo, no perder la cabeza. Se giró hacia Diego, y por un instante, sus ojos se encontraron. Había algo en esa mirada, algo que Diego no pudo descifrar, pero que hizo que su pulso se acelerara aún más. Habían pasado meses desde la última vez que se vieron. En una de esas reuniones familiares tensa donde apenas cruzaban palabras. Diego, estudiante de arte, siempre se había sentido fuera de lugar en la vida estructurada de su padre, un empresario que esperaba que sus hijos fueran versiones perfectas de él mismo. Javier, por otro lado, parecía encajar en cualquier lugar. Había viajado por el mundo, trabajado en proyectos de arquitectura en Buenos Aires y ahora estaba de vuelta en Madrid, aparentemente sin un plan claro. Diego no entendía por qué Javier había insistido en acompañarlo ese día al taller de arte, y mucho menos por qué habían terminado en ese ascensor destartalado. ¿Por qué estás aquí, Javier? Preguntó Diego de repente, incapaz de contener la pregunta que llevaba meses rondando la cabeza. ¿Por qué insistes en meter en mi vida? Javier se quedó inmóvil, con la mano en el panel de botones. La luz parpadeante del ascensor iluminaba su rostro,
destacando la línea firme de su mandíbula y la sombra de una barba incipiente. Tal vez porque alguien tiene que cuidar. Dijo finalmente. Su voz más baja, casi un murmullo. Diego sintió un nudo en el estómago. Había algo en esas palabras, en la forma en que Javier lo miraba, que no encajaba con la imagen del hermanastro distante y arrogante que siempre había conocido. Pero antes de que pudiera responder, el ascensor dio otro sacudón, y ambos se tambalearon. Diego tropezó y, sin caer, cayó contra Javier, sus manos aterrizando en el pecho de su hermanastro. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Podía sentir el latido del corazón de Javier bajo sus dedos, rápido, descontrolado, como si él también estuviera nervioso. Perdón, musculó Diego, apartándose rápidamente, con las mejillas ardiendo. Pero Javier no se movió. Solo lo observó, con esa intensidad que siempre lo desarmaba. No te disculpes, dijo Javier. Y había algo en su tono, algo crudo y vulnerable, que hizo que Diego se quedara sin palabras. El silencio que siguió fue pesado, cargado de preguntas no dichas. Diego se obligó a apartar la mirada, enfocándose en las gritas de la pared del ascensor. No quería pensar en lo que acababa de sentir, en la electricidad que había recorrido su cuerpo al tocar a Javier. No quería pensar en lo que significaba que su hermanastro, alguien con quien apenas había compartido momentos, estuviera ahora tan cerca, ocupando cada rincón de su mente. Voy a intentar abrir la puerta, dijo Javier, rompiendo el silencio. Se arrodilló frente al panel inferior del ascensor, buscando algo que pudiera ayudarlo a forzar la salida. Diego lo observó, notando por primera vez los detalles que nunca se había permitido ver. La forma en que los músculos de sus brazos se tensaban bajo la camiseta, la concentración en su rostro, la manera en que sus manos parecían tan seguras, incluso en un momento como ese. ¿Sabes lo que haces? Preguntó Diego, más para llenar el silencio que porque dudara de él. Javier soltó una risa corta, casi amarga. No tengo idea. Pero quedarse aquí esperando no es mi estilo. Diego no pudo evitar sonreír, aunque fuera solo un poco. Había algo en la actitud de Javier, en su mezcla de arrogancia y determinación, que lo hacía sentir seguro, y eso lo aterrorizaba más que el propio ascensor. Pasaron los minutos, y el aire en el ascensor se volvía más denso, más cálido. Diego se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, tratando de ignorar el pánico que crecía en su pecho. Javier seguía trabajando en el panel, pero cada tanto lanzaba una mirada hacia Diego, como si quisiera asegurarse de que estaba bien. ¿Por qué te pones tan nervioso conmigo? Preguntó Javier de repente, sin levantar la vista de lo que estaba haciendo. Diego se tensó. ¿Qué? Siempre estás a la defensiva. Como si pensara que voy a atacar o algo por el estilo. Javier se detuvo y lo miró directamente. No me hurto, Diego. No estoy a la defensiva, mintió Diego, aunque sabía que no sonaba convincente. Solo, no te entiendo. Apareces de la nada, actúas como si me conocieras, pero apenas sabemos nada, el uno del otro. Javier se quedó calado por un momento, y luego, con una voz más suave, dijo, tal vez quiero cambiar eso.
Esas palabras golpearon a Diego como un rayo. No sabía qué responder. No sabía cómo procesar la idea de que Javier, el mismo Javier que siempre había parecido tan distante, quisiera acercarse a él. Pero antes de que pudiera decir algo, el ascensor volvió a moverse. Esta vez con un chirrido que hizo que ambos se pusieran de pie un salto. La puerta se abrió apenas unos centímetros, dejando entrar una ráfaga de aire fresco y una luz tenue desde el pasillo. Javier se acercó rápidamente, intentando forzar la abertura, mientras Diego lo seguía, con el corazón en la garganta. Pero incluso mientras trabajaban juntos para salir, Diego no podía sacarse de la cabeza la mirada de Javier. Sus palabras, y la extraña certeza de que algo entre ellos estaba a punto de cambiar para siempre. La rendija de la puerta del ascensor era apenas suficiente para que Diego pudiera ver el pasillo del edificio, pero no para escapar. Javier empujaba con todas sus fuerzas, gritando por el esfuerzo, mientras Diego intentaba ayudarlo, aunque sus manos temblaban. La tensión entre ellos seguía allí, como una corriente eléctrica que ninguno de los dos quería reconocer. Vamos, maldita sea, musculó Javier, golpeando la puerta con frustración. El sudor brillaba en su frente. Y Diego no pudo evitar notar como la camiseta se le pegaba al cuerpo, marcando cada línea de su torso. Sacudió la cabeza, molesto consigo mismo por siquiera pensar en eso. ¿Crees que alguien nos escuchará si gritamos? Preguntó Diego, tratando de enfocarse en algo práctico. Javier lo miró por encima del hombro, con una media sonrisa que parecía más cansada que divertida. En este edificio, lo dudo. La mitad de los vecinos están en el bar de abajo, y la otra mitad probablemente esté sorda. Diego soltó una risa nerviosa, sorprendido de que Javier pudiera hacer un chiste en un momento como ese. Pero la risa se desvaneció cuando otro crujido resonó en el ascensor, seguido de un silencio inquietante. Diego sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esto no es gracioso, Javier. ¿Why si nos quedamos aquí toda la noche? Javier dejó de empujar la puerta y se giró hacia él. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían buscar algo en el rostro de Diego. No vamos a quedarnos aquí toda la noche. Te lo permito. Diego quiso creerlo, pero el pánico seguía royendo las entrañas. Se dejó caer de nuevo contra la pared, cerrando los ojos para intentar calmarse. Recordó las veces que había sentido esa misma opresión en el pecho, no por un ascensor, sino por la vida misma. Las expectativas de su padre, las miradas de desaprobación, la sensación constante de no ser suficiente. Y ahora, atrapado con Javier, todo eso parecía amplificarse. ¿Sabes? Dijo Javier, rompiendo el silencio. Se había sentado frente a Diego, con las piernas cruzadas, como si estar atrapado en un ascensor fuera lo más normal del mundo. Nunca te lo dije, pero siempre pensé que eras diferente. Diego abrió los ojos, frunciendo el seno. ¿Diferente? ¿Qué quieres decir con eso? Javier se encogió de hombres, pero no apartó la mirada. No sé. Valiente, supongo. No como yo, que siempre estoy corriendo de un lado a otro, tratando de probar algo que ni siquiera entiendo. Tú haces lo que quieres. Tú arte tus ideas. No te importa lo que piensa la gente. Diego sintió un calor subral por el cuello. Nadia, ni siquiera sus amigos más cercanos, lo había dicho algo así.
Siempre había sentido que su pasión por el arte era una especie de defecto, algo que su padre toleraba a regañadientes. Pero escuchar a Javier, alguien que parecía tener el mundo a sus pies, decir esas palabras, era desconcertante. No soy valiente, respondió Diego, casi en un susurro. Solo estoy perdido la mayor parte del tiempo. Javier le dio la cabeza. Como si estuviera evaluándolo. Todos estamos un poco perdidos, Diego. La diferencia es que tú no tienes miedo de admitirlo. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era diferente. No era incómodo, sino pesado, cargado de una intimidad que Diego no sabía cómo manejar. Quería preguntarle a Javier qué estaba pasando, porque de repente parecía tan interesado en él, pero las palabras así lo atorban en la garganta. ¿Por qué no hablas nunca de ti? Preguntó Diego, sorprendido por su propia audacia. Siempre estás preguntándome cosas, pero nunca cuentas nada. ¿Qué haces en Madrid? ¿Por qué volviste? Javier se rió, pero era una risa tensa. Como si la pregunta lo hubiera tocado en un punto sensible. Volví por qué. No sé. Tal vez porque necesitaba encontrar algo. O hay alguien. Diego sintió que su corazón se saltaba un latido. ¿Hay alguien? ¿Quién? Por un momento, Javier no respondió. Solo lo miró, con esa intensidad que hacía que Diego quisiera apartar la mirada pero no pudiera. Finalmente, Javier dijo, tal vez a ti. Diego se quedó helado. No sabía si Javier estaba bromeando, o si había algo más detrás de esas palabras. Antes de que pudiera procesarlo, un ruido fuerte vino desde el exterior del ascensor. Voces. Pasos. Alguien estaba en el pasillo. Hoy. Hey alguien ahí. Gritó una voz masculina, probablemente el conserje del edificio. Sí. Estamos aquí. Respondió Javier, poniéndose de pie un salto. Diego lo siguió, sintiendo una mezcla de alivio y decepción. Alivio porque, finalmente podrían salir. Decepción porque, por alguna razón que no quería admitir, no estaba listo para que ese momento con Javier terminara. El conserje y otro hombre trabajaron desde afuera. Y después de unos minutos que parecieron eternos, la puerta del ascensor se abrió lo suficiente como para que pudieran salir. Diego salió primero, respirando profundamente el aire fresco del pasillo. Javier lo siguió, y por un instante, sus manos se rozaron al pasar por la estrecha abertura. Diego sintió un escalofrío, pero no dijo nada. Gracias, le dijo Javier al conserje, con esa sonrisa encantadora que siempre parecía sacarlo de cualquier problema. Luego se giró hacia Diego. ¿Estás bien? Diego asintió, aunque no estaba seguro de estarlo. Sí. Solo. Necesito un momento. Javier lo observó, como si quisiera decir algo más, pero en lugar de eso, solo asintió. Vamos, te invito a un café. Creo que ambos lo necesitamos. Caminaron juntos hacia la calle, el bullicio de Malesana envolviéndolos como una manta cálida. Diego no podía dejar de pensar en lo que Javier había dicho, en la forma en que lo había mirado. Había algo entre ellos, algo que no podía nombrar pero que lo hacía sentir vivo y adorado al mismo tiempo. Mientras se cenaban en una pequeña cafetería, con el aroma del café llenando el aire, Diego supo que ese día, atrapado en un ascensor con su hermanastro, había cambiado algo en él para siempre.
El café estaba lleno de vida, con el murmullo de las conversaciones y el tintinio de las tazas resonando en el aire. Diego sostenía su taza con ambas manos, como si el calor pudiera anclar sus pensamientos, que seguían girando en torno a Javier. Frente a él, su hermanastro parecía relajado, recostado en la silla, con esa postura despreocupada que siempre había envidiado. Pero había algo diferente ahora, una tensión sutil en la forma en que Javier tambaleaba los dedos sobre la mesa, como si estuviera conteniendo algo. ¿Qué? Preguntó Diego, incapaz de soportar el silencio. ¿Por qué me miras así? Javier sonrió, pero esta vez no era la sonrisa arrogante de siempre. Era más suave, casi vulnerable. Solo estaba pensando que, por primera vez, no parece que quieras salir corriendo de mí. Diego sintió que ese lo encendían las mejillas. No estoy corriendo. Solo. No sé qué hacer contigo. ¿Qué quieres decir? Javier le dio la cabeza. Y Diego odió lo mucho que ese gesto lo desarmaba. Tú. Todo esto. Diego gesticuló vagamente, frustrado. Apareces de la nada. Actúas como si fuéramos amigos de toda la vida. Y luego dices cosas como lo que dijiste en el ascensor. ¿Qué es supone que debo pensar? Javier se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían atravesar a Diego. Dije la verdad. Volví a Madrid porque quería conocerte. No como el hermanito que solo vea en Navidad, sino, de verdad. Diego tragó saliva, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Quería reír, quería hacer un chiste para romper la tensión, pero no podía. Había algo en la voz de Javier, en su mirada, que lo hacía sentir expuesto, como si su hermanastro pudiera ver cada rincón de su alma. ¿Por qué ahora? Preguntó Diego, casi en un susurro. ¿Por qué después de tanto tiempo? Javier se quedó calado por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Luego, con una voz baja y cargada de emoción, dijo, ¿por qué me cansé de fingir que no me importas? Diego sintió que el mundo se detenía. No sabía cómo responder. No sabía cómo procesar lo que estaba escuchando. Javier siempre había sido una figura distante, alguien que parecía vivir en un mundo diferente, inalcanzable. Pero ahora, sentado frente a él en esa cafetería, parecía más humano, más real. Y eso lo aterrorizaba. Antes de que Diego pudiera decir algo, Javier continuó. Sé que no hemos tenido una relación de hermanos de verdad. Sé que probablemente piensas que soy un idiota arrogante. Pero, cuando supe que estabas en Madrid, que estabas luchando por encontrar tu lugar, quis estar aquí, quis ser parte de eso. Diego sintió un nudo en la garganta. Nadia, ni siquiera su madre, había hablado de su arte, de sus sueños, con tanta sinceridad. Pero con Javier, todo era complicado. No eran solo hermanos, o hermanastros. Había algo más. Algo que Diego no quería nombrar pero que sentía cada vez que Javier lo miraba. ¿Y qué quieres, Javier? Preguntó Diego, su voz temblando. ¿Qué quieres de mí? Javier no respondió de inmediato. En lugar de eso, extendió la mano y, con una suavidad que sorprendió a Diego, tocó su muñeca. Fue un gesto pequeño, apenas un roce, pero hizo que el corazón de Diego se disparara. Quiero que me dejes entrar, dijo finalmente. Quiero que confíes en mí. Diego apartó la mano,
no por rechazo, sino porque no sabía cómo manejar la intensidad de ese momento. No es tan fácil, murmuró. Tú no sabes. No sabes cómo es para mí. Entonces dime. Javier se inclinó aún más, su voz casi suplicante. Dime cómo es, Diego. Quiero entenderte. Diego cerró los ojos, respirando profundamente. No estaba listo para esto. No estaba listo para hablar de las noches en las que se había sentido solo, de las veces que había mirado a otros chicos en la universidad, se había sentido culpable, confundido, perdido. No estaba listo para admitir que, en el fondo, siempre había sentido algo por Javier, algo que no tenía nombre pero que lo consumía. No puedo, dijo finalmente, abriendo los ojos. No ahora. Javier no insistió, pero tampoco apartó la mirada. Había una mezcla de frustración y comprensión en su rostro, como si supiera que estaba pidiendo a Diego algo que él mismo no entendía del todo. Está bien, dijo. Pero no voy a desaparecer, Diego. No esta vez. El resto de la conversación fue más ligera, como si ambos hubieran decidido, sin decirlo, dar un paso atrás. Hablaron de cosas triviales, el taller de arte de Diego, los proyectos de arquitectura de Javier, las calles de Madrid que ambos amaban. Pero cada palabra, cada mirada, estaba cargada de algo más, de una promesa tachida de que esto no había terminado. Cuando salieron de la cafetería, el sol ya se estaba poniendo, teniendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Diego caminaba junto a Javier, sintiendo su presencia como un peso cálido a su lado. No sabía dónde los llevaría esto, pero por primera vez, no quería ir. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Diego. No podía dejar de pensar en Javier, en sus palabras, en la forma en que su toque había despertado algo, en el que no podía ignorar. Intentó concentrarse en su arte, en los lienzos que llenaban su pequeño apartamento en Lavapiés, pero cada pincelada parecía llevarlo de vuelta a ese ascensor, a ese café, a esa mirada. Javier, fiel a su palabra, no desapareció. Lo llamó al día siguiente, proponiendo una visita al Museo del Prado. Diego aceptó, más por curiosidad que por otra cosa. Quería entender a Javier. Quería saber si lo que había sentido en el ascensor era real o solo un producto de la adrenalina. El museo estaba lleno de turistas, pero para Diego, el mundo se reducía a Javier. Caminaban juntos por las salas, deteniéndose frente a los cuadros de Velázquez y Goya. Diego no podía evitar notar como Javier hablaba del arte, con una pasión que no esperaba. Mira esto, dijo Javier, señalando las meninas. Y es como si Velázquez estuviera llegando con nosotros, haciendo que nos preguntemos quién es el verdadero protagonista. Diego sonrió, sorprendido. ¿Desde cuándo te interesa el arte? Javier se encogió de hombres, con esa sonrisa suya, que siempre parecía esconder algo. Desde que supe que era importante para ti. Esas palabras golpearon a Diego con más fuerza de lo que esperaba. No sabía cómo responder. Así que simplemente siguió caminando, diciendo que el silencio llenara el espacio entre ellos. Pero el silencio no duró mucho. Javier tenía una forma de llenar los vacíos, de hacer que Diego se sintiera visto, escuchado, importante. Y esa noche, terminaron en un bar de tapas en Chueca, el corazón del barrio gay de Madrid.
Diego se sintió fuera de lugar. No porque no hubiera estado aliantes, sino porque estar con Javier en ese entorno hacía que todo fuera más real. Las luces tenues, la música suave, las parejas que se rían y se tocaban sin miedo. Todo eso lo hacía sentir vulnerable, expuesto. ¿Te incomoda estar aquí? Preguntó Javier, notando la tensión en los hombres de Diego. No es eso, respondió Diego, jugueteando con su beso divino. Es solo. No estoy acostumbrado a esto. A estar tan abierto. Javier lo miró serios. ¿Abierto a qué? Diego respiró hondo, buscando el courage para decirlo. Es sentir cosas. A no esconderme. Javier no dijo nada por un momento, pero su mano se deslizó sobre la mesa, rozando los dedos de Diego. No fue un gesto evidente, pero fue suficiente para hacer que Diego sintiera un nudo en el estómago. No tienes que esconder conmigo, dijo Javier, su voz baja, casi un susurro. Diego apartó la mirada, sintiendo que el mundo giraba demasiado rápido. Quería creerlo, quería confiar en él, pero el miedo seguía allí, enraizado en años de dudas y secretos. No es tan fácil, dijo finalmente. No para mí. Javier asintió, como si entendiera más de lo que Diego estaba dispuesto a decir. Lo sé, pero estoy aquí, Diego. No voy a ir a ningún lado. Esa noche, cuando Diego llegó a su apartamento, se sentó frente a un lienzo en blanco y dijo que sus emociones fluyeran. Pinto sin pensa, diciendo que los colores y las formas contaron la historia que no podía poner en palabras. Cuando terminó, el lienzo estaba lleno de rojos y azules, de líneas caóticas que parecían gritar todo lo que sentía: miedo, deseo, esperanza. Al día siguiente, Javier lo invitó a una exposición de arte contemporáneo. Diego dudó, pero terminó aceptando. Había algo en la persistencia de Javier, en su forma de no rendirse, que lo hacía sentir que tal vez, solo tal vez, podía dejar de correr. La exposición era en una galería pequeña, llena de obras abstractas que parecían reflejar el caos de los pensamientos de Diego. Mientras caminaban entre los países, Javier se detuvo frente a una pintura que mostraba dos figuras entrelazadas, apenas definidas, como si estuvieran atrapadas en un abrazo eterno. ¿Qué te hace sentir esto? Preguntó Javier, su voz suave. Diego miró la pintura, sintiendo que las figuras lo miraban de vuelta. Confusion, admitió. Y angelo. Javier lo miró, y por un momento, Diego pensó que había decir algo importante, algo que cambiaría todo. Pero en lugar de eso, Javier solo sonrió y dijo: Me gusta como ves el mundo, Diego. Esas palabras se quedaron con Diego mucho después de que dejaran la galería. No sabía qué estaba pasando entre ellos, pero sabía que no podía seguir ignorándolo. Javier estaba entrando en su vida, rompiendo todas sus defensas, y Diego no estaba seguro de si quería detenerlo. Los días se convirtieron en semanas, y la presencia de Javier en la vida de Diego se volvió constante. Mensajes diarios, invitations a salir, pequeñas notas que Javier dejaba en su apartamento cuando Diego no miraba. Cada gesto era un paso más hacia algo que Diego no podía nombrar, pero que sentía en cada fibra de su ser. Una noche, Javier lo convenció de ir a una fiesta en un tejado,
en el centro de Madrid. El cielo estaba despejado, las luces de la ciudad brillaban como estrellas quedas, y la música resonaba en el aire cálido. Diego se sentía fuera de lugar entre los amigos de Javier. Todos tan seguros de sí mismos, tan libres. Pero Javier no lo dejó solo en un momento, siempre a su lado, presentándolo con orgullo, como si Diego fuera alguien importante. ¿Te estás divirtiendo? Preguntó Javier, acercándose a Diego con dos cervezas en la mano. Diego asintió, aunque no estaba seguro. Yes. Diferente. No estoy acostumbrado a esto. Javier se rió, pero no era una risa burlona. Te acostumbras. Solo tienes que dejar de pensar tanto. Diego quiso protestar, pero antes de que pudiera decir algo, Javier lo tomó de la mano y lo llevó al borde del tejado, donde podían ver la ciudad extendida ante ellos. La mano de Javier era cálida, firme, y Diego no pudo evitar notar como encajaba perfectamente con la suya. Mira esto, dijo Javier, señalando el horizonte. Todo esto es nuestro, Diego. Madrid, el mundo. No tenemos que escondernos de nada. Diego sintió que las palabras de Javier eran más que una observación casual. Eran una invitación, una promesa, pero también un desafío. Porque Diego sabía que, para aceptar lo que Javier le ofrecía, tendría que enfrentarse a sus propios miedos, a las voces en su cabeza que le decían que no era suficiente, que no merecía esto. No sé si puedo, admitió Diego, su voz apenas audible sobre la música. Javier lo miró, y esta vez no había rastro de su habitual confianza. Solo sinceridad. Puedes. Why no tienes que hacerlo solo? Diego sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Quería acercarse, quería cerrar la distancia entre ellos, pero el miedo seguía allí, como una sombra que no podía sacudirse. En lugar de responder, apretó la mano de Javier, solo un poco, y sintió que él le devolvía el gesto. La fiesta continuó, pero para Diego, el mundo se había reducido a ese momento, a la mano de Javier en la suya, a la promesa de algo nuevo. Cuando volvieron a casa esa noche, Javier lo acompañó hasta la puerta de su apartamento. Por un momento, Diego pensó que Javier iba a besarlo, que iba a cruzar esa línea que ambos habían estado evitando. Pero en lugar de eso, Javier solo sonrió y dijo, nos vemos mañana, pequeño. Diego cerró la puerta, sintiendo que su mundo estaba a punto de cambiar. Y por primera vez, no estaba seguro de querer detenerlo. La tensión entre Diego y Javier crecía con cada día que pasaba. No era solo la cercanía física, los roces accidentales, las miradas que duraban demasiado. Era algo más profundo, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar, pero que estaba allí, en cada conversación, en cada silencio. Una tarde, Javier lo invitó a su apartamento, un loft en el barrio de Salamanca que parecía sacado de una revista de diseño. Diego se sentía fuera de lugar entre los muebles modernos y las paredes llenas de arte, pero Javier lo hacía sentir como en casa. Cocinar juntos, de los intentos fallidos de Diego con la paella, compartir una botella de vino. Todo parecía tan natural, tan correcto. Pero cuando la noche avanzó y el vino empezó a soltar sus lenguas, las cosas cambiaron. Estaban sentados en el sofá,
Ten cerca que Diego podía sentir el calor del cuerpo de Javier. La conversación había derivado hacia temas más personales, más íntimos. ¿Alguna vez has estado enamorado? Preguntó Javier, de repente, con una seriedad que tomó a Diego por sorpresa. Diego dudó, sintiendo que la pregunta era una trampa. No lo sé. Creo que no. Javier lo miró, como si estuviera buscando algo en su rostro. ¿Nunca? Nadie que te haya hecho sentir que el mundo es un lugar mejor. Diego sintió que su pecho se apretaba. Quería decir la verdad. Quería admitir que, en ese momento, la única persona que lo hacía sentir así era Javier. Pero en lugar de eso, dijo, tal vez. Pero no es tan fácil. Javier se acercó, su rostro a solo centímetros del de Diego. Nada que valga la pena es fácil. Diego sintió que el air se lo escapaba. Quería moverse, quería decir algo, pero estaba atrapado en la mirada de Javier, en la intensidad de ese momento. Y entonces, sin previo aviso, Javier se inclinó y lo besó. Fue un beso suave, tentative, como si Javier estuviera esperando que Diego lo detuviera. Pero Diego no lo hizo. En lugar de eso, cerró los ojos y se dejó llevar, sintiendo que todo lo que había temido, todo lo que había reprimido, se desvanecía en ese momento. Cuando se separaron, Diego estaba temblando. No sabía qué decir, no sabía qué hacer. Pero Javier lo miró con una sonrisa que era a la vez triste y esperanzada. No te pido que lo entiendas ahora, dijo. Solo te pido que no te alejes. Diego asintió, incapaz de hablar. Sabía que esto era complicado, que había demasiadas cosas en juego. Su familia, sus mitos, el mundo entero. Pero por primera vez, sintió que valía la pena intentarlo. Los días que siguieron al beso fueron un torbellino de emociones. Diego y Javier intentaron mantener las cosas normales, pero nada lo era. Cada mirada, cada roce, estaba cargado de significado. Diego sabía que estaba enamorado, pero también sabía que ese amor venía con un precio. No eran solo hermanos, no eran solo amigos. Eran algo más, algo que el mundo no entendería. Una noche, mientras caminaban por el retiro, Diego finalmente encontró el coraje para hablar. Javier, esto, lo que sí que tenemos. No sé si puedo hacerlo. Javier se detuvo, volviéndose hacia él. ¿Por qué no? Porque tengo miedo, admitió Diego, con lágrimas en los ojos. Miedo de lo que dirá nuestra familia, de lo que dirá el mundo. Miedo de no ser suficiente para ti. Javier tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarlo. Diego, tú eres suficiente. Siempre lo has sido. Why no me importa lo que diga el mundo? Me importas tú. Diego sintió que las lágrimas caen, pero esta vez no eran de miedo, sino de alivio. Por primera vez, sintió que podía ser él mismo, que podía amar sin esconderse. Y cuando Javier lo abrazó, bajo los árboles del retiro, supo que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos. El camino no sería fácil. Habría juicios, preguntas, momentos de duda. Pero mientras caminaban de la mano por las calles de Madrid, Diego supo que había encontrado algo que valía la pena. No solo a Javier, sino a sí mismo. Y eso, más que nada, era lo que lo dejaba sin palabras.